ওরা ইয়ে করতে থাকুক। DNA cloning is a method for isolating a particular sequence of DNA from a complex mixture of different DNA sequences. In order to clone a fragment of DNA, we need to insert it into a vector, usually a highly modified phage or plasmid that can replicate in a host cell. Generally, a plasmid vector contains three elements: a cloning site where the foreign DNA fragment can be inserted. DNA শুনতে পাচ্ছ তো না? দেখতে পাচ্ছ তো? জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি। In order to clone a fragment of DNA, we need to insert it into a vector, usually a highly modified phage or plasmid that can replicate in a host cell. Generally, a plasmid vector contains three elements: a cloning site where the foreign DNA fragment can be inserted, a drug resistance gene, which is known as antibiotics, in this case ampicillin, to allow selective growth of the host cell, and a replication origin to allow the plasmid to replicate in the host cell. To insert foreign DNA, we must first use a restriction enzyme to cleave the vector at the cloning site. Here, EcoR1 cleaves the color coding sequence GAATTC to produce single-stranded ends called sticky ends. These can hybridize with any piece of DNA that has also been cut with EcoR1. Foreign DNA containing the sequence we wish to clone is digested with EcoR1 and then mixed with the cleaved vector. The sticky ends of the foreign and plasmid DNA molecules hybridize and then are sealed into phosphodiester linkages on the enzyme DNA ligase, creating a recombinant plasmid. Each of these recombinant plasmids contains the inserted DNA fragment, an ampicillin resistance gene, and a replication origin. A pool or library of circular recombinant plasmids is thus created. Each plasmid carries a unique fragment of foreign DNA, as indicated by the colored arrows. Next, the host cells, E. coli bacteria, are added to the recombinant plasmids. The cells are then treated with calcium chloride to make them permeable to DNA molecules. Through a process called transformation, a few cells take on a recombinant plasmid, while most other cells do not. The bacterial cells are poured onto a plate of nucleate agar containing the antibiotic ampicillin. With ampicillin in the agar, only cells resistant to the drug can grow. At 37 degrees, the cells will grow and multiply. Because they cannot move on the agar, each will produce a separate colony of cells. The non-transformed cells lack the plasmid of the ampicillin resistance gene and die. Cells that have a plasmid are resistant to ampicillin and survive. The replication origin allows the plasmid to replicate by using the host cell's enzymes. Plasmid replication is independent of host cell division, but plasmids are distributed to each donor cell when a host cell divides. As the plasmids replicate and the host cells multiply, the number of copies of the recombinant plasmid is greatly amplified. The multiple donor cells form a colony or clone. Because all the host cells in a colony are derived from a single cell, they all contain copies of the same recombinant plasmid with its fragment of foreign DNA. A variety of assay methods can now be used on the bacterial colonies to determine which contains a particular DNA sequence.
inserted into a vector, usually a highly modified phage or plasmid that can replicate in a host cell. Generally, a plasmid vector contains three elements: a closure site where the foreign DNA fragment can be inserted, a drug resistance gene, which destroys antibiotics, in this case ampicillin, to allow selective growth of the host cell, and a replication origin to allow the plasmid to replicate in the host cell. To insert more DNA, we must first use a restriction enzyme to cleave the vector at the cloning site. Here, EcoR1 leaves the color coding sequence GAATTC to produce single-stranded ends called sticky ends. These can hybridize with any piece of DNA that is also intact with EcoR1. Foreign DNA containing the sequence we wish to clone is digested with EcoR1 and then mixed with the cleaved vector. The sticky ends of the foreign and plasmid DNA molecules hybridize and then are sealed into phosphodiester ligations by the enzyme DNA ligase, creating a recombinant plasmid. Each of these recombinant plasmids contains a inserted DNA fragment, an ampicillin resistance gene, and a replication origin. A pool or library of circular recombinant plasmids is thus created. Each plasmid carries a unique fragment of foreign DNA, as indicated by the colored arrows. Next, the host cells, E. coli bacteria, are added to the recombinant plasmids. The cells have been treated with calcium chloride to make it permeable to DNA molecules. Through a process called transformation, a few cells take up a recombinant plasmid, while most other cells do not. The bacterial cells are formed onto a plate of nucleate agar containing the antibiotic ampicillin. With ampicillin in the agar, only cells resistant to the drug can grow. At 37 degrees, the cells will grow and multiply. Because they cannot move on the agar, each will produce a separate colony of cells. The non-transformed cells lack the plasmid of the ampicillin resistance gene and die. Cells that know the plasmid are resistant to ampicillin and survive. The replication origin allows the plasmid to replicate by using the host cell's enzymes. Plasmid replication is independent of host cell division, but plasmids are distributed to each donor cell when the host cell divides. As the plasmids replicate and the host cells multiply, the number of copies of the recombinant plasmid is greatly amplified. The multiple daughter cells form a colony or clone. Because all the host cells in a colony are derived from a single cell, they all contain copies of the same recombinant plasmid with its fragment of foreign DNA. A variety of assay methods can now be used on bacterial colonies to determine which contains the particular DNA sequence we wish to isolate. আচ্ছা, আমরা এখন এক মিনিট
আমরা এখন ডিএনএ ক্লোনিং সম্বন্ধে পড়াশোনা ইয়ে করবো। আমরা জানা ইয়ে করতে চেষ্টা করবো কি হচ্ছে ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছ ডিএনএ ক্লোনিং। হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি। ক্লোনিং আগে ক্লোনিং এর পেজ বার করো 436 এবিসি দেখো ক্লোনিং অফ ডিএনএ। হ্যাঁ cloning is a large I'm quoting it শুনে নাও। হ্যাঁ cloning is a large population of identical molecule. Cloning is a large population of identical molecule as for example DNA অথবা cell or and bacteria arising from common ancestors. হ্যাঁ cloning is a large population of identical molecule as for example DNA cell and bacteria arising from a common ancestor. Cloning. It is the selective amplification of a specific DNA fragment to make large number of identical molecules. It is the selective amplification of a specific DNA fragment to make large number of identical DNA molecules. It is the selective amplification of specific DNA fragment to make large number of identical DNA molecules. This is number 436. Production of multiple copy of gene. Production of multiple copy of gene. Types of cloning, biological cloning, and polymerase chain reaction. Biological cloning technique, it is the natural in vivo cell-based cloning process. It is the natural vivo cell-based cloning process. Here, foreign DNA to be amplified is introduced by a vector into a host cell capable of replicate. As the number of replicating host cell increases, the number of introduced DNA fragment also increases by replication. It is not widely now used. Types কি আছে? Types cloning এর type আছে two types: biological cloning and polymerase chain reaction. Biological cloning it is natural in vivo cell-based cloning process. It is natural vivo cell-based cloning process. Here, foreign DNA to be amplified is introduced by a vector. Vector মানে যেটা foreign DNA টাকে carry করে। Vector into a host cell capable to replicate. As the number of replicating host cell increases, number of introduced DNA fragment also increases by replication. It is not widely used now. And number two, polymerase chain reaction, PCR. It is enzyme-based cloning. It is widely used now. It is artificial in vitro cell-free test tube process of cloning. It is PCR and polymerase chain reaction. PCR. It is enzyme-based cloning. It is enzyme-based cloning. It is widely used now. It is artificial in vitro cell-free and test tube process of cloning. এটা গেল হচ্ছে ডিএনএ ক্লোনিং। স্লাইডে তো দেখা যাচ্ছে না, স্লাইডে একদম সাদা হয়ে আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার আসুন ডিএনএ। এখন ডিএনএ ক্লোনিং ওটা আমি বই থেকে পড়লাম। 436 পৃষ্ঠা এই এবিসি, ওটা কোন থেকে পড়লাম? এটা চিয়া থেকে আছে। এটা হচ্ছে এই most probably লিপিন করতে গেছে। Introduction of foreign DNA molecule into a replicating cell, the cloning or amplification of the DNA. In some cases, a single DNA fragment can be isolated and purified prior to cloning. Introduction of foreign DNA molecule into a replicating cell, the cloning or replicating of the DNA, that is the production of many identical copy of that DNA. In some cases, a single DNA fragment can be isolated and purified prior to cloning.
More commonly, to clone a nucleotide sequence of interest, the total DNA is first cleaved with a specific restriction enzyme, creating hundreds of thousands of fragments. More commonly, to clone a nucleotide sequence of interest. More commonly, to clone a nucleotide sequence of interest, the total DNA is first cleaved to a specific restriction enzyme, creating thousands of fragments. Each of the resulting DNA fragment is joined to a DNA vector molecule, referred to as cloning vector, to form a hybrid or recombinant molecule. Recombinant DNA কি হচ্ছে? Recombinant DNA কাকে বলে? যখন একটা ফরেন ডিএনএ এর সাথে প্যারেন্ট ডিএনএটা যুক্ত থাকে সেটাকে recombinant ডিএনএ বলে। Each of the resulting DNA fragment is joined to a DNA vector, DNA vector, DNA vector molecule, referred to as joining cloning vector. এই যে ডিএনএটা ফরেন ডিএনএ কে ধারণ করবে, যে ডিএনএটা ফরেন ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্ট কে ধারণ করবে, যে ডিএনএটা ফরেন ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্ট কে ধারণ করবে সেটাকে বলা হচ্ছে ভেক্টর, referred to as cloning vector, to form hybrid or recombinant molecule. এই যে তারপর প্যারেন্ট ডিএনএটা এবং যেটা ফরেন ডিএনএ এর সাথে যুক্ত হচ্ছে, এই ফরেন ডিএনএ এর সাথে যুক্ত হয়ে যেটা তৈরি হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে হাইব্রিড অর রিকম্বিনেন্ট মলিকিউল, বা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ, ওটাকে বলা হচ্ছে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ। একটা ডিএনএ এর সাথে ফরেন ডিএনএ যুক্ত হলে সেটাকে বলা হচ্ছে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ, হাইব্রিড ডিএনএ। হ্যাঁ, each recombinant DNA molecule conveys its inserted DNA fragment into single host cell. Each DNA molecule, each recombinant DNA molecule conveys its inserted DNA fragment into single host cell. For example, a bacterium where it is replicated. Note the process of introduction of foreign DNA into a cell is called transformation of bacteria and virus for bacteria and virus, and transcription for higher eukaryotic cells. Each recombinant DNA molecule converts its inserted DNA fragment into single host cell. তারপর যেটা আমরা recombinant DNA তৈরি করলাম, এটা আমি কি করবো, একটা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ঢুকাই দেবো where it is replicated. Note the process of introduction foreign DNA into a cell is called transformation for bacteria and yeast. যদি ব্যাকটেরিয়া এবং ইস্ট হয়, এই যে ফরেন ইয়ারটাকে ঢুকাই দিচ্ছি আমরা সেলের মধ্যে, এটাকে বলা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন। এন্ড যদি হায়ার ইউক্যারিওটিক হয়, হায়ার ইউক্যারিওটিক হয়, সেটাকে বলা হয় ট্রান্সক্রিপশন। ট্রান্সফরমেশন কাকে বলে? ফরেন ডিএনএটা যখন সেলের মধ্যে ঢুকাই দেওয়া হলো সেটাকে বলা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন ফর ব্যাকটেরিয়া, এবং হায়ার ইয়ারকে ব্যাকটেরিয়া এন্ড ইস্টের মধ্যে ঢুকা দেওয়া হয় সেটাকে বলা হয় ট্রান্সফরমেশন। এবং যদি এটা হায়ার ইউক্যারিওটিকের মধ্যে ঢুকা দেওয়া হয় সেটাকে বলা হচ্ছে ট্রান্সক্রিপশন। একটু কিন্তু বুঝছো? As the host cell multiplies, it forms a clone in which every bacterium carry copy of same inserted DNA fragment. Hence, the name cloning. The clone of DNA is eventually released from its vector by cleavage using appropriate restriction nucleus and is isolated. শেষ। recombinant DNA কিন্তু শেষ। যেহেতু recombinant DNA টেকনোলজি শেষ হয়ে গেল। হ্যাঁ, as the host cell multiplies, একটা মিডিয়ার মধ্যে রাখবা, যেটা ফেভারেবল মিডিয়া, ওই হোস্ট সেলটা রাখবা। It forms a clone in which every bacterium carry copies of same inserted DNA. Hence, the clone DNA is eventually released from its vector by cleavage using appropriate restriction nucleus and is isolated. প্রথমে আমরা কি করলাম,
ওই ওই যেটা ডিএনএ অফ ইন্টারেস্ট সেটাকে আমরা ক্লিক করলাম, পুরো ডিএনএটাকে আমরা কপি করি না, আমরা কি করি ফ্র্যাগমেন্টটাকে ইন্টারেস্ট। হ্যাঁ, যেমন ধরো আগে আজ থেকে 50 বছর আগে যখন ডায়াবেটিক হতো তখন ইনসুলিন দেওয়া হতো, গরুর ইনসুলিন, বোভাইন ইনসুলিন। হ্যাঁ, এই বোভাইন ইনসুলিন দিলে এটা ফরেন ফরেন একটা জিনিস, এটা দিলে অ্যানাফাইলেটিক রিয়াকশন হতো, অ্যালার্জিক রিয়াকশন হতো, যখন যেমন এখন হচ্ছে অ্যালার্জিক রিয়াকশন অনেক সময় যে কোভিড এর ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য হচ্ছে। তো তখন ওই গরু ইনসুলিন মানুষের দেহে দেওয়া হতো ডায়াবেটিস ট্রিটমেন্ট করার জন্য, তখন অ্যালার্জি। তখন কি করা হলো, তখন করা হলো যে এই হিউম্যান যে জিন, মানে ইনসুলিনের যে জিন, সেটাকে আমরা পিসিআর অথবা ক্লোনিং এর মাধ্যমে অ্যাসিলেট করে ওখান থেকে আমরা তখন ইয়া তৈরি করতে আরম্ভ করলাম, ইনসুলিন। বাজারে যখন ইনসুলিন পাওয়া যায় হিউম্যান ইনসুলিন বাই ক্লোনিং অথবা বাই পিসিআর এর মাধ্যমে ইয়ে করা, ওই জিনটা অ্যাসিলেট করে ওখান থেকে ইয়ে করা, মানে ইনসুলিন তৈরি করা। As the host cell multiplies, as the host cell multiplies, এখন ওই যে ধর 5টা ব্যাকটেরিয়া এর মধ্যে ওই 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 রিকমেন্ডেন্ট ডিএনএ ঢুকাই দেওয়া হচ্ছে, দিয়ে সেটা কালচার করতে দিচ্ছে, ওখান থেকে মিলিয়নস অফ ইয়া তৈরি হবে, মানে রিপ্লিকেটিং করে, সেল রিপ্লিকেটিং করে তখন মিলিয়নস অফ ব্যাকটেরিয়া তৈরি হবে, সব ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে তখন ওই ইয়েটা থাকবে, ওই রিকমেন্ডেন্ট ডিএনএটা থাকবে। As the host cell multiplies, it forms a clone in which every bacterium carries copy of the same inserted DNA fragment. Hence, the name cloning. The clone DNA is eventually released from its vector by cleavage using the appropriate restriction nucleus and is isolated. By this mechanism, many identical copies of DNA of interest can be produced. Note, an alternative biological cloning, the polymerase chain reaction. And vector কি জিনিস, এটা তোমাদের লাগে, এটা তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয়। A vector is molecule of DNA to which a fragment of DNA of interest to be joined is to be joined. Essential properties of vector include, তোমরা দেখলে কি থাকবে, it must be capable of autonomous replicating within a host cell. It must be capable of autonomous replication within the host cell, within a host cell. It must contain at least one specific nucleotide sequence recognized by the restriction endonuclease, and it must carry one gene that confers the ability to select for vectors such as antibiotic resistance gene commonly used for vectors. Commonly used vectors include plasmid and virus. Yeah. Nucleotide sequence recognized by restriction endonucleases, and it must carry at least one gene that confers the ability to select for the vectors such as antibiotic resistance gene. Commonly used vectors include plasmid and viruses. Polymerase chain reaction. এটা থেকে strip based মধ্যে বলা হলো, it is enzyme based cloning. It is widely used now. It is artificial in vitro cell free test tube process of cloning. Polymerase chain reaction খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা পরীক্ষাতে আসে এবং ভাইবাতো আসে, রিটেন আসে, এটা পরীক্ষাতে ধরা হয়, ভাইবাতো ধরা হয়, রিটেনে ওটা আসে। Polymerase chain reaction PCR is a test tube method for amplifying a selective DNA sequence that does not
rely on biological cloning method. হ্যাঁ, শুধু তোমরা একটুগুলো লিখবা polymer chain reaction is a tested method for amplification of amplifying a selective DNA fragment. হ্যাঁ, একটুকু বললে হবে that does not rely on biological cloning method. হ্যাঁ, PCR permits the synthesis of millions of copies of a specific nucleotide sequence in few hours. PCR permits synthesis of millions of copies of a specific nucleotide sequence in a few hours. PCR permits the synthesis of millions of copies of a specific nucleotide sequence in a few hours. কয়েক ঘন্টার মধ্যে হাজার হাজার কপি ইয়ে করতে পারে। It can amplify the sequence. It can amplify the sequence even when the target sequence makeup of less than one part in million of total essential initial samples. It can amplify the sequence even when the target sequence make up less than one part in a million of total initial samples. The method can be used to amplify DNA sequence from any sources, bacteria, virus, plant, animal. The step of PCR are summarized in figure. আচ্ছা, এখন যে আমাদের প্যান্ডেমিক চলছে, শুনতে পাচ্ছ? ইয়েস স্যার। আমাদের যখন প্যান্ডেমিক চলছে, আমরা যখন টেস্ট করছি আরটিপিসিআর, নাম শুনছো না? আরটিপিসিআর, ইয়েস স্যার। এই আরটিপিসিআর জিনিসটা কি? এই আরটিপিসিআর এর মধ্যে আটটি মানে হচ্ছে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ। হ্যাঁ, রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা পরীক্ষাতে আসে। হ্যাঁ, রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ এটা হচ্ছে তোমাদের বলি আমি, এটা বের করে নাও 439 পেজ, 439 এবিসি 439। এটা কি হচ্ছে? এটা হচ্ছে যে it is the synthesis of DNA on RNA template using DNA nucleotide as substrate. It is the synthesis of DNA on a RNA template using DNA trinucleotide as substrate. It is the synthesis of DNA on a RNA template using DNA trinucleotide phosphate as substrate. DNTP। তাহলে কি হলো? এই রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন পরীক্ষাতে আসে কিন্তু পাবারা, শর্ট নোট আছে, খুবই ইম্পর্টেন্ট। এটা পরীক্ষাতে ট্রিপল স্টার ইয়ে করে রাখবো, যে যারা বলতে পারবে তারা অনেক ইয়ে পাবে মার্ক। ইট ইজ দ্য সিনথেসিস অফ ডিএনএ। এটা ডিএনএ হচ্ছে কি হচ্ছে on a RNA template using DNTP as substrate. It is catalyzed by reverse transcriptase enzyme আছে, reverse transcriptase enzyme। এই reverse transcriptase enzyme একটা ভাইরাসের মধ্যে থাকে। হ্যাঁ, it is catalyzed by reverse transcriptase enzyme which is an RNA dependent DNA polymerase found in genome of RNA containing retrovirus. It is শুনে না ভালো মতো, it is catalyzed by reverse transcriptase একটা enzyme, it is catalyzed by reverse transcriptase which is an RNA dependent DNA polymerase। DNA polymerase ছাড়া তো DNA হবে না। It is an RNA dependent DNA polymerase found in genome of RNA containing retrovirus। তাহলে রেট্রোভাইরাস মানে যে RNA containing retrovirus এই DNA পলিমারেজটা থাকে। RNA dependent DNA polymerase থাকে কোথায়? In the genome of RNA containing retrovirus. The DNA that is synthesized
as base sequence complementary to the base sequence of RNA template. So it is called complementary DNA, cDNA containing exon but no intron. মনে করলো একটা আরএনএ ভাইরাস আমাদের শরীরের মধ্যে ঢুকলো। আমাদের শরীরের মধ্যে একটা আরএনএ ভাইরাস ঢোকার পর সেই আরএনএ ভাইরাসটা কি করলো? আরএনএ ভাইরাসটা ওই আরএনএ যে বেস সিকোয়েন্স আছে তার কমপ্লিমেন্টারি ওই মানে ডিএনএ নিউক্লিওটাইড দ্বারা এই আরএনএ কমপ্লিমেন্টারি একটা ডিএনএ একটা সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড ডিএনএ করলো ফার্স্টে। এই সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড ডিএনএটা করার পর সে তখন কি করলো? ওই সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড ডিএনএটাকে বলা হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি ডিএনএ। সেই কমপ্লিমেন্টারি ডিএনএ হচ্ছে আরেকটা ডিএনএ কিন্তু ডবল স্ট্র্যান্ড ডিএনএ হয়ে যায়। হয়ে এটা কি করে? এটা যে মানুষের মধ্যে ঢুকলে মানুষের জেনের মধ্যে এটা সেট হয়ে যায়। হ্যাঁ, খুব ডেঞ্জারাস। The DNA that is synthesized has base sequence complementary to the base sequence of RNA template. It is called complementary DNA, cDNA. cDNA contain exon but no intron. The RNA template first make complementary DNA by reverse transcriptase to make RNA DNA hybrid. The RNA strand of the hybrid is then degraded by ribonuclease 8, leaving the single strand DNA, which now act as template for synthesis of complementary DNA to make double strand DNA. এটা কিছু বুঝলা? এটা হচ্ছে প্রথমে একটা আরএনএ ঢুকলো, আমাদের শরীরে আরএনএ ভাইরাস ঢুকলো। ওই আরএনএ ভাইরাসের জেনের মধ্যে কি আছে? রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ এনজাইম আছে। এই ব্যাটা কি করলো? এই ব্যাটা তখন ওই ওই ঢুকার পর হোস্টেলের মধ্যে থেকে ওই ডিঅক্সি রাইবোনিউক্লিওটাইড নিচ্ছে। ডিঅক্সি রাইবোনিউক্লিওটাইড নিয়ে সে কমপ্লিমেন্টারি ডিএনএ তৈরি করে ফেললো অ্যাকর্ডিং টু দ্য বেস সিকোয়েন্স অফ দ্য আরএনএ। এটা কমপ্লিমেন্টারি সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড ডিএনএ তৈরি করে ফেললো। ওই ডিএনএ আরএনএ হাইব্রিড হলো। ডিএনএ আরএনএ হাইব্রিড হয়ে যাওয়ার পর তখন ওই রাইবোনিউক্লিয়াস এনজাইম দ্বারা এই ডিএনএ আরএনএ হাইব্রিডটা সেপারেট হয়ে যাচ্ছে, তখন সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড ডিএনএ হলো। সেই সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড ডিএনএ কে আবার ওই ইয়ার মাধ্যমে তখন ডবল স্ট্র্যান্ড ডিএনএ হচ্ছে। এটা হচ্ছে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ। It can amplify the sequence when the target sequence make up less than 1 part in a million of total initial samples. The method can be used to amplify sequence from any source, bacteria, viral, plant or animal. Steps of PCR are summarized in. প্রথমে এই ফর্ম লেফট সাইড থেকে দেখো, টু রাইট সাইড দেখো। লেফট সাইডে পিসিআর কি করা হচ্ছে? লেফট সাইডে পিসিআর প্রাইমার দেওয়া হয়, নিউক্লিওটাইড দেওয়া হয়, আর হচ্ছে যে এনজাইম দেওয়া হয়। হ্যাঁ, টিএকিউ এনজাইম, থার্মাস অ্যাকুইটিকাস ডিএনএ পলিমারেজ দেওয়া হয়। হ্যাঁ, দেওয়ার পর এটাকে প্রথমে হিট দেওয়া হয়। হিট প্রথমে কত দেওয়া হয়? 95 থেকে 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ফর 30 সেকেন্ড টু 1 মিনিট। ফর 30 সেকেন্ড টু 1 মিনিট এই 95 থেকে 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে রেস্ট করতে হয়। করলে ডিনেচারেশন 1 নাম্বার স্টেপ দেখো, 1 নাম্বার স্টেপে denaturation of the double strand DNA হওয়ার পর তারপর ওই নাম্বার 2 তে আমরা টেম্পারেচার করে দেবো, টেম্পারেচার কমায় দিলে তখন কি হবে? এটা হচ্ছে যে 45 থেকে 54 ডিগ্রিতে নিয়ে আসবো ফর 30 সেকেন্ড টু 1 মিনিট। তখন কি হবে? অ্যানিলিং হবে, অ্যানিলিং অফ দ্য প্রাইমার হবে, অ্যানিলিং অফ প্রাইমার। হ্যাঁ, দেখো লাল দুটো হচ্ছে প্রাইমার অ্যানিলিং হয়ে গেল। তারপর হচ্ছে টেম্পারেচার আবার বাড়াবো,
at about 72 ডিগ্রি বাড়ায় দেবো আমরা, ইনক্রিজ করবো টেম্পারেচার নাম্বার 3 তে। টেম্পারেচার ইনক্রিজ করলে তখন মানে ইলংগেশন হবে, ওই প্রাইমার থেকে নিউক্লিওটাইড গুলো বসে ইলংগেটেড হয়ে যাবে, ইলংগেটেড হয়ে পুরো ইয়েটা কমপ্লিট হয়ে যাবে, পিকচারটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। এটা আসবে। এখানে দেখো, এখানে হচ্ছে এই বাম পাশে হচ্ছে পিকচার মেশিন। হ্যাঁ, এখানে দেখো রিজিয়ন অফ ইন্টারেস্ট, রিজিয়ন অফ ইন্টারেস্ট আমরা একটা যে ইয়েটা নেবো, যে আমরা ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্ট নেবো, সেই ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্ট থেকে আমরা প্রথমে ডিনেচার করছি। ডিনেচার কতটুকু করছি, এখানে লিখছি যে 98 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে is increased, denaturation temperature increase to separate double strand DNA. তারপর কি হলো অ্যানিলিং অফ প্রাইমার। অ্যানিলিং অফ প্রাইমার কি কত, টেম্পারেচার ডিক্রিজ টু অ্যালাউ প্রাইমার টু বেস পেয়ার complementary to DNA allow base primer to base pair to the complementary DNA template. আমরা প্রথমে ডবল স্ট্যান্ড ডিএনএ কে ইয়ে করবো, ডিনেচার করবো বাই ইনক্রিজিং টেম্পারেচার। তারপর আমরা ওই টেম্পারেচার কমাবো টু 48 থেকে 70 ডিগ্রি, 72 ডিগ্রিতে। এই টেম্পারেচার কমালে প্রাইমার অ্যানিলিং হয়ে যাবে। প্রাইমার অ্যানিলিং হয়ে যাওয়ার পর আবার আমরা টেম্পারেচার বাড়াবো 68 টু 72 ডিগ্রি। তখন কি হবে, তখন প্রাইমার গুলো যুক্ত হয়ে যাবে, ইয়াগুলো যুক্ত হয়ে যাবে, নিউক্লিওটাইড গুলো যুক্ত হয়ে যাবে। এক্সটেনশন হচ্ছে পলিমারেজ এক্সটেনশন প্রাইমার টু ফর্ম ন্যাসেন্ট ডিএনএ স্ট্র্যান্ড। হ্যাঁ, polymerase extend primer to form nascent DNA strand হয়ে গেল। তখন প্রথম সাইকেলে 4 পিস, দ্বিতীয় সাইকেলে 8 পিস, তৃতীয় সাইকেলে 16 পিস, চতুর্থ সাইকেলে 32 পিস, এরকম করে এই 38 সাইকেল যখন 30টা সাইকেল হবে, তখন 2 বিলিয়ন কপি অফ ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্ট আমরা পেয়ে যাবো। Exponential amplification process is repeated and region of interest is amplified exponentially. হ্যাঁ, এখানে একটা লাভ কি হচ্ছে, এখানে তোমরা ওই এখানে দেখো, এখানে একটা মেশিন আছে, এটা পিসিআর মেশিন বলে, উপরে একটা টেস্ট টিউবের মতো আছে, ওটাকে অ্যাপেন্ড ড্রপ বলে। হ্যাঁ, এই অ্যাপেন্ড ড্রপের মধ্যে আমরা কি দেবো, ওই ডিএনএ অফ ইন্টারেস্ট দেবো, সাথে আমরা দেবো নিউক্লিওটাইড দেবো, মানে ওই ডিএনএ নিউক্লিওটাইড দেবো। হ্যাঁ, ডিএনএ নিউক্লিওটাইড দেবো, পলিমারেজ দেবো, ডিএনএ পলিমারেজ দেবো, আর ডিএনএ লাইগেজ দেবো। হ্যাঁ, সব দিয়ে একবারই দেবো। ডিএনএ ওই ডিএনএ নিউক্লিওটাইড গুলো বেশি করে দেবো, পলিমারেজ ডিএনএ পলিমারেজ থার্মাসাইক্লিকটা ডিএনএ পলিমারেজ থার্মাসাইক্লিকটা সেটা সামান্য পরিমাণ ইয়ে করলে দিলে হবে, কিন্তু ওই নিউক্লিওটাইড গুলো বেশি করে দিয়ে একবারে খিচুড়ির মতো করে ঢুকাই দেবো মেশিনের মধ্যে। মেশিন তাহলে কি করবে, মেশিন অটোমেটিক্যালি একবার ডিনেচার করবে, একবার অ্যানিলিং করবে, একবার এক্সটেনশন করবে, আবার ডিনেচার করবে, আবার অ্যানিলিং করবে, আবার এক্সটেনশন করবে, এইভাবে রিপিটেডলি হতে থাকবে। যখন 30 সাইকেল হবে, তখন 2 বিলিয়ন কপি অফ ইয়া পেয়ে যাবো আমরা, ওই ডিএনএ অফ ইন্টারেস্ট। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মেন ইয়া পিসিআর, স্টেপস অফ পিসিআর। তাহলে এখানে তোমরা একটা জিনিস তোমাদের মনে রাখতে হবে, যে ডিনেচারেশন লেখো তোমরা সবাই। 1 নাম্বার হচ্ছে ডিনেচারেশন হচ্ছে কত ডিগ্রিতে, 95 to 100 ডিগ্রি। লেখো 95 to 100 ডিগ্রি ফর 30 সেকেন্ড টু 1 মিনিট। ডিনেচারেশন হচ্ছে 95 to 100 ডিগ্রি 30 সেকেন্ড টু 1 মিনিট। annealing of the primer দেখো, annealing of the primer 45 থেকে 54 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড for 30 সেকেন্ড to 1 মিনিট।
আর চেন এক্সটেনশন হচ্ছে কত ডিগ্রিতে? চেন এক্সটেনশন হচ্ছে 72 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ফর 30 সেকেন্ড টু 1 মিনিট। এই তিনটা কিন্তু পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করা হয় যে ডিএনএ কত ডিগ্রিতে হচ্ছে, প্রাইমারি অ্যানেলিং কত ডিগ্রিতে হচ্ছে, চেন এক্সটেনশন কত ডিগ্রিতে হচ্ছে, এটা কিন্তু পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করা হয়। হ্যাঁ, steps of PCR. PCR uses DNA polymerase to repeatedly amplify, repeatedly amplify the targeted portion of DNA. PCR uses DNA polymerase to repeatedly amplify target portion of DNA. Each cycle of application doubles the amount of DNA in sample. Each cycle of amplification, doubles the amount of DNA in sample, leading to exponential increase in DNA with repeated cycle of amplification. The amplified DNA sequence can then be analyzed by gel electrophoresis, Southern blotting, and direct uh, sequence determination. এটা আমি পরে আলাপ করবো সব। Sequence determination. Number one, number is steps of PCR number of primary construction. It is not necessary to know the nucleotide sequence of target DNA in PCR method, but however, it is necessary to know the nucleotide sequence of short fragment on each side of the target DNA. Target DNA flanking region DNA sequence জানতে হবে। ফ্ল্যাঙ্কিং মানে বর্ডার এলাকা ইয়েটা জানতে হবে। টু কনস্ট্রাক্ট দা ইয়ের জন্য, প্রাইমার তৈরি করার জন্য তার ওই ফ্ল্যাঙ্কিং রিজনের নিউক্লিওটাইড সিকোয়েন্সটা জানতে হবে, কারণ তোমাকে তো ওই ফ্ল্যাঙ্কিং রিজনের অনুযায়ী কমপ্লিমেন্টারি প্রাইমার তৈরি করতে হবে। It is not necessary to know the nucleotide sequence of target DNA in PCR method. However, it is necessary to know the nucleotide sequence of short segment of each side of that target DNA. These stretches called flanking sequences. These stretches called flanking sequences bracket the DNA sequence of interest. Bracket the DNA sequence of interest. The nucleotide sequence of the flanking region are used to construct two single-strand oligonucleotide, usually 20 to 30 nucleotide long, which complementary to the respective flanking sequence. Yeah. These stretches called flanking sequence. These stretches called flanking sequence bracket the DNA of interest. The nucleotide sequence of the flanking region are used to construct two single-strand nucleotides, usually 20 to 35 nucleotide long, which are complementary to the respective flanking sequence. ফ্ল্যাঙ্কিং সিকোয়েন্স মানে হচ্ছে যে বর্ডার এলাকায় যেখানে প্রাইমারটা বসবে, প্রাইমারটা যেখানে বসবে সেই রিজনের আমাদের নিউক্লিয়ার সিকোয়েন্সটা জানতে হবে টু কনস্ট্রাক্ট দ্য প্রাইমার। The 3' hydroxyl end of each oligonucleotide point towards the target sequence. The 3' hydroxyl end of each nucleotide point towards the target sequence. This synthetic oligonucleotide function as primary in PCR reaction. Number 2, number 3, construction of primer. Construction of primer কেমন করতে হয়? ফ্ল্যাঙ্কিং রিজনের বেস সিকোয়েন্স থেকে একটা তার কমপ্লিমেন্টারি প্রাইমার তৈরি করতে হয়। Number 2, denaturation of DNA.
The DNA to be amplified is heated to separate double-strand target DNA into single-strand DNA. এখানে কি করতে হবে? এটা DNA to be amplified is heated to separate the double-strand target DNA into single-strand DNA. এটা কেমন করলাম আমরা? প্রথমে 97 to 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে রেজ করতে হবে টেম্পারেচার for 30 to 1 minute. তাহলে এটা double strand টা single strand হয়ে যাবে। Annealing of the primer to single strand SSDNA মানে কি? Single strand DNA. Annealing of primer to single strand DNA. Separated strands are cooled and allowed to anneal to primer, one for each strand. এখানে দেখো প্রথমে 1 নম্বর denaturation of DNA হচ্ছে প্রথমে, এটা হচ্ছে 95 to 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড for 30 সেকেন্ড to 1 মিনিটের মধ্যে হয়ে যায়। তারপর annealing of primer, flanking region কোনটা? দেখো flanking region দুই ধারের এই যে DNA of interest হচ্ছে মাঝখানে, টার্গেট সিকোয়েন্সটা হচ্ছে DNA of interest, টার্গেট সিকোয়েন্সটা হচ্ছে DNA of interest, টার্গেট সিকোয়েন্স হচ্ছে DNA of interest, আর ফ্ল্যাঙ্কিং রিজন হচ্ছে দুই ধারের যে টার্মিনাল এন্ড থাকে ওটাকে বলা হচ্ছে ফ্ল্যাঙ্কিং রিজন। এই ফ্ল্যাঙ্কিং রিজনের 3 প্রাইম এন্ডের যে ফ্ল্যাঙ্কিং রিজন আছে তার বেস সিকোয়েন্স গুলোকে নিয়ে আমরা একটা প্রাইমার তৈরি করে নেবো। এই প্রাইমার তৈরিতে এই প্রাইমারটা যখন প্রাইমার তৈরি করে দিলাম, তারপর প্রাইমারটা তো দেওয়া থাকবে। যখন আবার যে ডিনেচারেশনের পর অ্যানালিং কেমন করবো? আমরা টেম্পারেচার কিছুটা কমাবো। মানে কত কমাবো? 45 থেকে 54 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ফর 30 সেকেন্ড টু 1 মিনিট। 30 সেকেন্ড টু 1 মিনিটের মধ্যে কমানো আসলেই এই প্রাইমারটা যুক্ত হয়ে গেল। তারপর হচ্ছে কি? তারপর হচ্ছে এক্সটেনশন অফ প্রাইমার উইথ ডিএনএ পলিমারেজ। হ্যাঁ, এখানে এক্সটেনশন অফ প্রাইমার উইথ ডিএনএ পলিমারেজ। এখানে কি করতে হবে? এখানে আবার টেম্পারেচার বাড়াতে হবে। কত ডিগ্রি টেম্পারেচার নিয়ে যেতে হবে? অ্যারাউন্ড 70 to 72 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে নিয়ে যেতে হবে 30 সেকেন্ড টু 1 মিনিট। তখনই এই চেইন এক্সটেনশনটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। extension of primer with DNA polymerase, এই যে আমরা টেম্পারেচার আমরা 72 ডিগ্রি করলাম। আর the double strand DNA molecule can denature and copied copied by step 1 and 3. তাহলে প্রথমে কি হলো? স্টেপটা কি? প্রথমে হচ্ছে denaturation of the steps of PCR, denaturation of the double strand DNA into single strand, তারপর হচ্ছে annealing of the primer, 3 নম্বর হচ্ছে extension of primer with DNA polymerase, আর হচ্ছে extension of primer with DNA polymerase তো গেলে 4 নম্বর হচ্ছে 2 double strand molecule can be denatured and copied by 1 and 2 again। হ্যাঁ, এখানে যে আমরা যে টেম্পারেচার বাড়ালাম 90 above 95 ডিগ্রি, 95 ডিগ্রিতে কোনো এনজাইম কি কাজ করে? কোনো এনজাইম কাজ করে না। এনজাইম কত ডিগ্রিতে ডিনেটেড হয়? এনজাইম কত ডিগ্রিতে হয়ে যায়, ডিস্ট্রয় হয়ে যায়? এই 70 to 80 ডিগ্রিতেই এনজাইম গুলো ডিস্ট্রয় হয়ে যায়। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে হচ্ছে না কেন? এখানে যে ডিএনএ পলিমারেজটা আমরা ইউজ করি সেটার নাম হচ্ছে টিএকিউ ডিএনএ পলিমারেজ। টিএকিউ ডিএনএ পলিমারেজ। হ্যাঁ, থার্মাস অ্যাকুইটিকাস ডিএনএ ডিএনএ পলিমারেজ। এই ডিএনএ পলিমারেজটা কি? এই থার্মাস অ্যাকুইটিকাস, এটা আবার কোথেকে আসলে? এটা একটা ব্যাকটেরিয়াল এনজাইম। এই ব্যাকটেরিয়াটা কোথায় পাওয়া গেছিল? আমেরিকায় যে ইয়েলো স্প্রিং একটা আছে, উষ্ণ আক্রমণ আছে আমেরিকাতে, একটা পার্কে, ন্যাশনাল পার্কে মনে হয় ইয়েলো স্প্রিং বলে একটা
আশ্রবণ আছে, পানির আশ্রবণ। হ্যাঁ, ইয়েলো স্প্রিং বল পানির আশ্রবণ আছে, সেই গরম পানির আশ্রবণের মধ্যে এই ব্যাকটেরিয়াটা পাওয়া গেছিল, থার্মাস অ্যাকুটিকাস। হ্যাঁ, এই থার্মাস অ্যাকুটিকাস এই ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে যে ডিএনএ পলিমার ছিল, সেই ডিএনএ পলিমারটা আমরা এখানে ইউজ করি, কারণ এটা লং ইয়াতে মানে ডিস্ট্রয় হয় না। এই ডিএনএ পলিমারটা মানে নেকেড হয় না, বুঝতে পারছো? আর এই ডিএনএ পলিমারটা, এই ধরো অল্প একটু ডিএনএ পলিমার দিলে এটা বারবারে ইয়ে হবে, কাজ করবে। হ্যাঁ, আর এই সাইকেলটা কয়েকবার রিপিট করতে হবে, মানে একবার হয়ে গেল এখানে ধরো 1 মিনিট, এখানে 1 মিনিট, এখানে 3 মিনিট, 3 মিনিট আবার, আবার প্রথম স্টেপ থেকে আরম্ভ করলে আবার 3 মিনিট, আবার 3 মিনিট, এইভাবে করতে থাকলে থাউজেন্ড মানে ওই আফটার 30 সাইকেল এটা বিলিয়ন কপি অফ ইয়ে হয়ে যাবে, ডিএনএ অফ ইন্টারেস্ট। হ্যাঁ, চেন এক্সটেনশন, DNA polymers and deoxyribonucleoside triphosphate are added to mixture to initiate the synthesis of two strands complementary to the original DNA strand. DNA polymers and deoxyribonucleoside triphosphate are added to mixture to initiate the synthesis of two new strands complementary to the original DNA strand. DNA polymerase and deoxyribonucleoside triphosphate in excess, মানে বেশি করে দেওয়া লাগবে, are added to the added to the mixture to initiate the synthesis of two new strand complementary to original DNA strand. DNA polymerase added adds the nucleotide to 3' hydroxyl end of the primer and strand growth extend across the DNA target DNA strand growth extend across the target DNA, making complementary copy of, of the target. PCR product can be several thousand base pair long. PCR product can be several thousand base pair long. At the completion of each cycle of replication, the reaction mixture is heated again to separate the strand. এখানে দেখো ফার্স্ট সাইকেলে ডিএনএ অফ ইন্টারফেস, ফার্স্ট সাইকেলের পর এটা সেকেন্ডটা হচ্ছে যে একটু ডবল স্ট্যান্ড ডিএনএ অফ ইন্টারফেস নিচ্ছি আমরা, তারপর স্ট্যান্ডেড, তারপর অ্যানেলিং করতে ইয়া দিয়ে প্রাইমার দ্বারা অ্যানেলিং করা হচ্ছে দুই পাশে দুইটা, এদিকে 3' আছে, ডান দিকে 3' আছে, বাম দিকে 3' এন্ডে যুক্ত হচ্ছে। তারপর আমরা ওই আবার হিট করছি, হিট করে এটাকে চেন এক্সটেনশন করা হচ্ছে, চেন এক্সটেনশন করার পর আবার সেকেন্ড সাইকেল আবার হিট ডিনেচার করছি, আবার অ্যানেলিং অফ দ্য প্রাইমার করছি, আবার চেন এক্সটেনশন করছি, এভাবে করা হচ্ছে। থার্ড সাইকেল এবং ফোর্থ সাইকেলে মাল্টিপল কপি অফ টার্গেট সিকোয়েন্স। Each strand binds a complementary primer, and the cycle chain is extension is repeated by using heat stable DNA polymerase. এটা দেখো, এটা তোমাদের বলছি, by using a heat stable DNA polymerase. For example, TAQ polymerase from the bacterium Thermus aquatica that is normally lives at high temperature. The polymerase is not denatured and therefore does not need to add it at each successive cycle. Successive cycle এটা ইয়ে দাও অ্যাড করতে হবে না। Typically 20 to 30 cycles are run during the process, amplifying the DNA by millions of fold to billions of fold. Each extension product includes sequence at its 5' end and is complementary to the primer. Thus, each newly synthesized strand can be act as template for the successive cycle.
This leads to exponential increase in amount of target DNA with each cycle. Hence the name DNA. Hence the name polymerase chain reaction. Probe can be made during PCR by adding label nucleotide to the last few cycles. এটা তোমাদের প্রবিং সম্বন্ধে ডিএনএ লাইব্রেরি সম্বন্ধে আমি নেক্সট ক্লাসে তোমাদের আলাপ করবো। Typically 20 to 30 cycles are run during this process, amplifying the DNA by many-fold to million-fold to billion-fold. Note, each extension product includes a sequence at its 5' end and is complementary to the primer. Thus, each newly synthesized strand can be act as template for successive cycle. This leads to exponential increase in amount of target DNA with each cycle. Hence, the name polymerase chain reaction. Probe can be made during the PCR by adding label nucleotides to the last few cycles. আজকে এই পর্যন্ত থাক, তারপর আমি তোমাদেরকে নেক্সট ইয়ারতে দেখাবো। বেসিক প্রিন্সিপাল অফ ডিএনএ আর ডিএনএ মানে রিকমেন্ডেড ডিএনএ টেকনোলজি। There are many diverse and complex techniques included in gene manipulation. However, the basic principle of recombinant DNA technology are reasonable, simple, and broadly involved in following stages. Recombinant DNA, generation of DNA fragment, and selection of the desired copy of DNA human genome, insertion of selected DNA into cloning vector or a plasmid to create recombinant DNA or chimeric DNA. Chimera is a monoster in Greek mythology that has a lion head, goat body, and a serpentine tail. This may be comparable to North Simha in Indian mythology. দেখো খেয়াল করো, একটা ডিএনএ অফ ইন্টারেস্টকে নানা অর্থে ডিএনএ অফ ইন্টারেস্টকে ব্যাকটেরিয়া একটা ভেক্টর or donor DNA digest with the restriction nucleases মাধ্যমে ওই restriction nucleases মাধ্যমে ওই ডোনার ডিএনএ এবং ভেক্টরটাকে কেটে অ্যানিলিং করতে হবে। অ্যানিলিং করে তখন এই DNA ligase added and fill the overhang and then introduced into the bacterial cell. তারপর ব্যাকটেরিয়াল সেল কালচার করলে থাউজেন্ডস অফ কপি অফ ব্যাকটেরিয়া হয়ে যাবে, ওখানে আমরা ইন্টারেস্ট পেয়ে যাবো। হ্যাঁ, আচ্ছা তোমরা Yes, sir. আচ্ছা আজকে একটু বেশি হয়ে গেছে, শুনো তাহলে। ওই রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ কাকে বলে? রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ হচ্ছে যে ওই রেট্রো ভাইরাস, আরএনএ রেট্রো ভাইরাস গুলা জেনের মধ্যে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ একটা ইঞ্জিন থাকে। হ্যাঁ, আরএনএ রেট্রো ভাইরাসের মধ্যে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ বলে একটা ইঞ্জিন থাকে। সেই ইঞ্জিন দ্বারা কি করে আরএনএ ভাইরাস গুলা আরএনএটাকে টেমপ্লেট হিসেবে কাজ করে ডিএনএ তৈরি করে ফেলে। হ্যাঁ, আরএনএ ডিপেন্ডেন্ট ডিএনএ পলিমারেজ রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ ডিএনএ তৈরি করে ফেলে, তখন আরএনএ ডিএনএ হাইব্রিড হয়ে যায়। আরএনএ ডিএনএ হাইব্রিড হলে তো হবে না, ওটা তখন রাইবোনিউক্লিয়াসটা কেটে কমপ্লিমেন্টারি ডিএনএটাকে সেপারেট করতে হবে। এই কমপ্লিমেন্টারি ডিএনএটা আবার ওখানে পলিমারেজের মাধ্যমে ডবল স্ট্র্যান্ড ডিএনএ হয়ে যায় এবং ইনকর্পোরেট ইন দা হোস্ট সেল। এটা হচ্ছে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, স্বপ্ন পরীক্ষাটা আছে। আজ এই পর্যন্ত থাক, কালকে আমি যদি পারি ক্লাস নেবো। কালকে সুমনা ম্যাডামের ক্লাস যদি আমি পারি, এটা আরো কিছু আলাপ করতে হবে। ডিএনএ লাইব্রেরি স্কোপ কাকে বলে, এইসব একটু আলাপ করবো কালকে। হ্যাঁ স্যার, কালকে কি সুমনা ম্যাডাম ক্লাস নেবেন? দেখি সুমনা ম্যাডাম সেটা আলাপ করি। আমি 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 নেওয়ার ইচ্ছা আছে। ওকে স্যার। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর এরপরে কোনো ক্লাস স্যার সুমনা ম্যাডাম কোন টপিকের উপর নেবেন? সুমনা ম্যাডাম নিউট্রিশনের উপর।
মিউটেশন জি স্যার। শুনো, এই এই পিসিআর এবং রিকমেন্ডেড ডিএনএ টেকনোলজি কিন্তু খুব একটা কঠিন না। একবার তোমরা যদি ওই অ্যামনেশন দেখবা, ইউটিউবে অ্যামনেশন গুলো দেখে নেবা, অ্যানিমেশন গুলো দেখবো, অথবা ইউটিউবে দেখে নেবা, অথবা এই ইয়ার মধ্যে ভালো দেওয়া আছে, এবিসির মধ্যে স্টেপ বাই স্টেপ দেওয়া আছে। হুম। এই পিসিআর মধ্যে থেকে আসে যে পিসিআর কাকে বলে, আর পিসিআর রিকোয়ারমেন্ট কি কি আছে। পিসিআর রিকোয়ারমেন্ট যে থাকবে একটা ওই ডিএনএ প্রিন্টার থাকবে, তারপর পিসিআর মধ্যে কি কি লাগে, ডিএনএ পলিমারেজ লাগবে, তারপর লাগবে হচ্ছে নিউক্লিওটাইড গুলো লাগবে, দিয়ে হিট করলে তো হয়ে গেল। খিচুড়ির মধ্যে সব দিয়ে উঠাই দেওয়া। খিচুড়ির মধ্যে সব দিয়ে পিসিআর মেশিনের মধ্যে যদি দাও, পিসিআর মেশিন তখন হিট করবে, ডিনেচার করবে, অ্যানেলিং করবে, আবার স্টেনলেস করবে, আবার ঠান্ডা হবে, আবার হিট করবে, আবার ডিনেচার হবে, আবার অ্যানেলিং হবে, আবার স্টেনলেস হবে, এভাবে চলতে থাকবে। খুব সহজ। আর আর রিকমেন্ডেড জানলা যে একটা আমাদের ধরো কোনো একটা, আমরা কিন্তু কোথাও আমরা পুরো ডিএনএটাকে কিন্তু আমরা পিসিআর মাধ্যমে ইয়ে করি না, মাল্টিপ্লিকেশন করি না। হ্যাঁ, কোনো কোথাও না। রিকমেন্ডেড ডিএনএ তো আমরা পুরো ডিএনএটাকে করি না, পিসিআর মাধ্যমেও করি না, আমরা ডিএনএ ইন্টারেস্ট ফ্র্যাগমেন্ট করি, ডিএনএর ফ্র্যাগমেন্টটাকে করি, হয়তো কোনো জিন করি। হ্যাঁ, কোনো জিন করি, কোনো ভাইরাস করি। যেমন আমরা এখন আরটিপিসিআর মাধ্যমে ইয়ে করলাম, আরটিপিসিআর মাধ্যমে আমরা ওই কোভিড-19 ডায়াগনোস করছি। কোভিড-19 ডায়াগনোসিস আরটিপিসিআর আরএনএ ভাইরাস, আরএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি করলাম, কমপ্লিমেন্টারি ডিএনএ। সেই ডিএনএটাকে পিসিআর এর মাধ্যমে আমরা 1000 টাইম করে তারপর আমরা হয় ইলেকট্রো মানে ওই অপটিক্যাল ডেন্সিটি দেখে আমরা বলতে পারি যে এটা পজিটিভ নেগেটিভ। আরো অনেক মেথড আছে, এসব পড়া ইয়ে করবো, আলাপ করবো। এই অপটিক্যাল ডেন্সিটি দেখে বলা যায়, আবার অনেক কিছু করে বলা যায়। তো দেখে আমরা বলতে পারি পজিটিভ নেগেটিভ, কোভিড পজিটিভ না কোভিড নেগেটিভ। সেটা হচ্ছে আরটিপিসিআর, বুঝলা তো? তাহলে আমি সুমনা ম্যাডামের সাথে আলাপ করি, করে আমি তোমাদের ইনফর্ম করি। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আর তোমাদের ক্লাস হচ্ছে না এখন, এরপরে ক্লাস নাই? আজকে আর নেই স্যার। কেন তোমাদের অ্যানাটমি ফিজিওলজি ক্লাস হয় না? জি স্যার হয়, কিন্তু আজকে আজকে একটু মানে হবে না স্যার, শুধুমাত্র আজকের জন্য হবে না স্যার। তোমরা কোনো ঘাবড়াবে না, এই ইয়াতে কিন্তু এই ইয়াতে এই বায়োকেমিস্ট্রি মনে রাখা টাফ। হ্যাঁ, বায়োকেমিস্ট্রি সাবজেক্টের ইয়েগুলো মনে রাখা টাফ, কিন্তু আমরা কোশ্চেনগুলো খুব সহজ সহজ। হ্যাঁ, বলা হলো পিসিআর কাকে বলে, পিসিআর এর রিকোয়ারমেন্ট। একবার যদি তোমরা ইউটিউবে দেখে নাও তো সারা জীবন মনে থাকবে। এখন তোমরা ইউটিউবে দেখবা, পিসিআর দেখবা আর রিকমেন্ড ডিএনএ ইয়েগুলো এখনই দেখে নাও। এখন টাটকা দেখলে তখন বুঝে যাবে। ওই ইউটিউবে পিসিআর আর ইয়েটা দেখে নেবে, রিকমেন্ড ডিএনএ টেকনোলজি কেমন করতে হয়, একবার দেখলে মনে হয়ে যাবে। এর মধ্যে থেকে ধরবে ভেক্টর কাকে বলে, তারপর ওই ট্রান্সফরমেশন কাকে বলে, ট্রান্সক্রিপশন কাকে বলে, এসব টুকটাক, খুব কঠিন আমরা ধরি না। আল্লাহ হাফেজ। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার।